ụzọ nke igwe ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ala ọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ala ọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe ala ọma nna anyị ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ ezi igwe ezi omume yiri ezi omume dịka uwe ezi omume yiri ezi omume dịka uwe gị ezuna ori agbana m ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya yiri ezi omume dịka uwe ezi omume yiri ezi omume dịka uwe gị ezuna ori ha omudo na bayesa ha omepisi nwanne omepisi anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru njọkụ nke ndị ụmụ otu ndị kwere n'ihe otu kwuru ọ mmiri bụ ihe a mmiri bụ ndụ a sị na mmiri bụ ndụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị si n'eluigwe gbadata ha agụ isi afọ kwaba ogbu ebube a sị na ebube agụ na-eche agụ taa sị ha pụọ n'ụzọ ha mara ihe a na-akọ ebube agụ na-eche agụ ụmụ ibe anyị na-ekene ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị na-ekene ụnụ na-ekene ụnụ n'oyi na-ekene ụnụ afọ na-ekene ụnụ na nkwọ anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha si n'eluigwe gbadata anyị si n'eluigwe bịa nwanne gwa ha chọọ ha kwere ha hapụ ha ekwe na ha hapụ mana ihe anyị ma bụ na anyị masị n'elu ị ga-ekwuchitara ya ọnụ ị ga-ebi n'elu biri na anyị mba ndị ndozi ọdịnala Igbo onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala bụ onye aghọtara aghọta onye agọziri agọzi is a privilege not a right ndozi ọdịnala bụ a privilege not a right you got to so onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala bụ a privilege one or a privilege I'm telling you because anyị ji ama nke si n'igwe bịa ọ bụ ọgbakọ ndị dị asọ ndozi ọdịnala bụ ọgbakọ ndị dị asọ the unification of God and man jikọtago ndị kwere n'ihe otu kwuru njọkụ nke ndị ụmụ otu ọwụ ya bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ịchọkwa ịdị jealous ịdị enwere ndị sị na Amadioha na-apụ anya ara ha sị na Amadioha na-apụ anya ara nsị ha nsogbu adịghị
na onye nna ya dụnyere ochi na-eji okwu agbawa ụzọ osigwe n'anya n'aka. Nna anyị dụnyere na anyị ma Amadioha dụnyere anyị ozi si anyị dozieri ala nna ya. Ndị mmadụ na-ewe iwe, enweghị ihe ị ga-eme ndị ụwa meta ha mma. Anyị si ka anyị soro Amadioha nna nna anyị obe iwe ka ihe bụ iwe ha. A sị na Amadioha na-agba anyị ara, ịjụ gịnị bụ iwe gị? Nna nwanne anaghị m ụlọ ego. Ndozi ọdịnala bụ ndị grupu na-anaghị anaghị ụlọ ego. Anyị bịara ahịa na-eze ụlọ ozi ọma free of charge. Ihe anyị ji bịa o nwere onye n'ime unu ji ya bụ na anyị nwa na onwe anyị ama igwe ama nke si n'igwe bịa ka anyị ji o nwere onye n'ime unu ji ama igwe iji dị kwuo gwa ya Facebook. This is Facebook. You got to go. On God na YouTube dị everywhere. So we ha na ezo ya ezo. You got to go. Bụ secret asị na anya secret. Ihe a bụ Igbo. Ihe eji mara Igbo ka anyị na-eme. Otu ka anyị mee ndị nna nna anyị proud nọ na ini ozu. Our ancestors in the graveyard, we want to make them proud. Anyị agaghị ezu ori, anyị agaghị agba ama. Onye ọbụla na-ezu ori a na-akpọ nna ya ọnụ ọnụ. A na-asị na nna ya mụrụ nwa na-abaghị uru. Ịghọtago? So ọwụ na anyị baa uru, nna nna anyị ha ga-aba uru. Ịghọtara? Because always privilege is honored na anyị bara uru so that ka nna nna anyị ha bụrụ ndị ji amatụ. Their respect and honor will belong to them because na anyị bara uru. But ịmụọ nwa gọrọ ahịa, nna ga-enweghị respect, onweghị ugwu dị arịa because na nwa ya abaghị uru. Just were ego ndị nwere akwụkwọ bread ego paper money to know. Once you have paper money in your village, people begin to respect your father because asị na ọkwa nwa ya bụ nke that DPS police, ọkwa nwa ya bụ nka, so ugwu adịrị that man. So mana ego ahịa ugwu anakwa ha adịrị nna gị, ọ naghị adịrị nne gị. Ịghọtago? So that's why I do for to taa si na that honor and privilege ọkụ ahụ agụnyere anyị n'aka na ya agaghị anyụ n'ahịa anyị. Ọsọkwa anyị dị mmadụ 5. Ọsọkwa anyị dị 5 n'ụwa. Ndozi ọdịnala Igbo, privilege of Igbo, divine will of our ancestors. That is their pains. We must remove the pains in their eyes. I'm telling you. We must remove pains and cry in our ancestors' eyes. As long as na anyị ma ebe eniri ozu, anyị ma ebe eniri dị ozu, anyị ga-abọ ya. You got to go. From the whole ihe niile ụlọ kpọrọ ihe apịrị apị ma arụsị ma ihe a niile ma ọgba njem ihe ụwa, ha agwago anyị ihe ọ bụ. Ihe anyị ga-eme ya update. Period. Game close. The next generation will have information of ogbanje as a character and behavior. You got to go. Karma is all about the behavior. Nothing more, nothing else. Over about illusory mind. Over about illusion. Because desire, illusion, and emotion is about ndenkete. You have been tied in this fantasy world. That is not real. Over who you are. As I said every day, you must be very careful in your educational system. Very, very careful. In when you teach any fantasy to develop a black child, don't try it. OG, don't ever try with any fantasy to grow a black child. Never. The reason why OG nwere reason. The reason o nwere reason OG. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ ngwongwo ọsọ. You tried it. In our land, ndị mpa mmadụ today do not know whether agwọ na-ekwu okwu ma ọ asị. Ị ga-afụ na church, we have 1 million people in the church. Pastor ma aka otu a, ndị mmadụ adasị ya. Common sense. Ị gaa na this church, common sense ga-agwa gị. Okay, what is the reason of doing this? We come here to worship God, and this man ma aka otu a, ndị mmadụ adasị ya. What does this thing have to do with worship God? So you see, the common sense is not there. Why? You gave them fantasy at childhood. Onye is incapable of removing fantasy. So don't give it to them. Don't ever try it. Here I need you how to develop this soul because we know who we are. Chinese man study his own genetic, his own genealogy, and masters what resonate to their own resistance. Nwa Bekee studied their own genetic genealogy,
master what resonate to their own existence. Ndị ojii, we have studied our own genetic genealogy to understand what resonate to our own existence. We cannot give our children these things. It will not work. That's why they say in the beginning for them is darkness. In the beginning for them, Adam was sleeping. In the beginning for them, a one person go evil. You don't give onye that. If you give onye that, that means you destroy that child. Because onye means different thing. Onye content life who created this thing is not stupid. Life created this for a reason. So if nwa bekee give their children that is okay. Nko dị na mba na-egere mba nri. Ị gaghị enye onye ojii. Today now they talk about astrology or horoscope or zodiac or ịgba afa as per se ndị be anyị kwuru. So ndị be anyị still use the same method of ndị bekee. Onye gaa na Google ọ chọọ ebe na-eme zodiac, o si ebe ahụ atọ na oje meet ụmụnne na ya bụzi ya na-agba afa, ya bụ nke na-eme nkewa, ya bụ nke na-eme nkewa. Simple because ọ chọrọ ego. Everything is all about boils down on money. That's why ndozi ọdịnala ji bịa hia si ụnụ aya nwanne look, Igbo land is a house of honey. Igbo land bụ nwatakịrị, and that is nwaanyị virgin ka ọ ka bụ. Igbo land with the beautiful ones are not yet born. So akụ na ụba anyị dị, our wealth today, we never touch it. So ihe anyị need go to educate those people who will handle the wealth. So what about ego? Cool, down. We don't need your money for anything. Anyị chọọ ego anyị ma anyị Igbo dị there empty. We can create wealth from there. So ndị mmadụ na-etuzugharị ihe nwanne anyị abịara ebe ịchọ ego gị. We don't need your money. Jiri ego gị. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ this thing unu na-akpọ akara aka. Kedu ihe ọ bụ? What is the meaning of this? Destiny. Unu kpọrọ ya destiny. Yes, of course, destiny. Gịnị bụkwa destiny? Okwu oyibo ka unu na-asụ. Ke ihe bụ destiny? That is it. Before you people will say achọrọ ime ịma akara aka m, ịchọrọ ịma akara aka gị, ị gara meet somebody ka ọ wee akara aka gị. Now my question to you is your goal in life. Just let's say ewu mmadụ now, ị nwere plan, you want to do something, ịghọtago, that means ka ịkpọ ya na goal, ị nwere goal, ịghọta. So nke nwa na onwe gị, ị nweghị ike idefine say I want this, ịghọtago. Then ị chọzie somebody si ya nwanne achọrọ m ịrụ pure water, ma m ka m ga-esi arụ dị pure water, ịghọtago. That means ị chọrọ ime something ma ka ị ga-esi eme ya. Now the same thing ahụ ị gara meet somebody si ya ka ọ gbara gị afa. Now kedu your own, ka ihe iji bịa ahịa, what did you bring? Kedu ihe ị wetara onye aha ị chọrọ ka ọ gbara gị afa? Isi ya ihe na-esiri gị ike, enwe ihe na-aga ọfụma na bonu, ịma na onye aha ga-eri gị. So ịma na onye aha ga-eri gị. Look at ihe iji bịa bụ itinye mmadụ, onye aha ga-eri gị. Ndozi ọdịnala dị honest with you because anyị chọrọ inyere gị aka, ịghọtago. Even though na ego anyị those things anyị ma, we know already that na ịmara ihe ị na-eme, that's all, we want to help. But ị gabe itinye somebody kpọsara ahịa because o nwere one thing ndị be anyị na-amaghị. One thing ka ị hụrụ this astrology or zodiac or akara aka or ịgba afa is independent something. O nwere ndị be anyị amagha business. Normally ndị a na-agba afa na be anyị na-eri ego, the best thing ha kara ime bụ je register as a company na-emere onwe ha ihe. Nobody will worry them because asị na onye osimiri fere ogwe ka ọ na-eri, that's all. So iji ebe ahụ anara gị ego nke ahụ gbasara gị, enwere onye, you don't have to complain because ọ nọbe ya kpọsara ahịa na chọp ya, ị bịagoro ahịa finish. Weda ma ahịa gị ahụ ọrụrụ gị ọrụ ma ọrụ gị ọrụ, ị gaa na chemist goro ọgwụ na ya adị gị ọgwụ ruo gị ọrụ dị ma ọkwa na ọrụ gị ọrụ dị ma, nke ahụ your problem. That is the best way to do it. Ka ghara inwe onye gasị na ha mebie na-ese. So number one bụgodi now ndị be anyị gịnị bụ ịgba afa. That is the case. Ọ bụrụ na ị maghị ihe bụ afa, then ka ihe bujere gị na ịgba afa the first place.
That is why nji wee gwa education is the key, because we must first of all, that's why anyị ji wee mee this ịgba afa anụnwa, anyị ji wee wepụta ya wee sị na anyị ga-eme as a gift. You got to go. So first of all, we lecture you on what it is before we tell you what it is, and before we tell you the solution, we tell you 3 things. Understanding of what your problem is, then solution of the problem, and the prescription. 3 things: problem, solution, and prescription, so that it won't happen again. Because our confession, ị na-eme ịgazusi anụ n'ite ofe mmụọ on Sunday, ị ga meet ya fada si ya fada tara m anụ n'ite ofe mmanya, ị ka na-anakwa ya the next day ị kekwata anụ n'ite ofe, the other day ị bịakwa again fada confession, echi ịtakwa anụ n'ite ofe, ọ bụrụ ya ịghọtago. So nke anụ anyị na-ekwu okwu ya bụ you must understand that life is yours. So ihe ọbụla ị mere ya ka ọ ga-enye gị, ihe ọbụla ị mere ya, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ chi ụwa. We remove this thing from akụkọ, wepụ ya from akụkọ. Chi ụwa has to do with agwa gị. Kedu ebe agwa gị si? The source of the agwa, that is where them begin to say ancestors or ndị ikwu nne gị or ndị ikwu nna gị or whatever. Everybody in their own case, every doctors with their own prescription and how methodology ha ji agwọ ọrịa. Every doctor with different methodology. So ngịwa na onwe gị ajụzi onwe gị ajụjụ. Now ihe a m gwara this guy, this person, prescription o nyere m, ọ rụrụ m ọrụ ka ọ rụhụrụ m ọrụ. That is the case of every doctor. Ị ga meet a doctor na ahụ na anya gị nene onye gị prescription, ịghọtago ọgwụ ị ga-aṅụ na ka ị ga-esi aṅụ ya. Ọ rụrụ ọrụ ma ọ rụghị ọrụ is up to you and the doctor. Ọ bụrụ nke anyị. So ihe anyị nwa na-akọwa bụ there is 3 things in life: identity, character, and behavior. Nothing more, nothing else. Nothing more and nothing else. So ihe adịghọrọ gị mma, ị nwere aka ise. Aka ise ahụ dị ebe a: papa, mama, nwatakịrị, health, and death. Papa, mama, nwatakịrị, health, and death. How do you protect this? That is why ị gaghị ana ebe ahụ. Ihe ise ka iji bịa: papa, husband, mama, wife, children, ịmụhụ nwa ma onye mụrụ nwa. Nke ịnọ ya bụ ahụ ọdị gị ma ahụ adịghị gị. Nke ise your life ka ọ dị. Ịghọtago ọnwụ na ndụ. So these 5 things bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ịghọtago, because every living thing will die. You are just living to die. Mara ya amara, you are living to die. Or how do you manage this your motor? That is your own problem. Ị na-anya moto, ọ bụrụ na ijeghe moto ha mekanik, something nwere ike mebie n'ime. Ndị rụrụ moto rụchara moto tisi ọkụ na be ha dashboard na-adị. Mgbe ọbụla nwere problem, a light will ignite. Si na this moto nwere problem. But ị gaa na Nigeria, dashboard ha ebe ahụ speedometer ọkụ juru ya na-enwu enwu. So onweghịzi onye ma mgbe moto nwere fault ma onweghị fault. Normally that ọkụ ahụ ekwesịghị na-enwu enwu. O kwesịrị ịnwụ ma mgbe moto nwee fault, ọ mgbe ọkụ ahụ kwesịrị ịnwụ. But due to na carelessness, all those motors, ọkụ ahụ need on. Ị ga-aba ị ga-afụ mmadụ anya na-acha green. Mmadụ anya na-acha green. Normally anya ekwesịghị ịcha green. Onye ahụ ama ha na anya na-acha green na o nwere liver problem. He doesn't know. Anya na-acha brown. Onye ama na anya na-acha brown na o nwere lung problem. He doesn't know. Iwu watch ya their face. Ifu na ihu ha na-acha ntụ ntụ. Oh dust. Oh ntụ dust. Something dị wrong with the organs of that person. That is everyday something in nafu na ba anyị ka na agwa gị ha. But you don't have to go and tell everybody that nka. No, everybody have their own life. If you want to use the video for your own good, better. But ndị Igbo sị na prevention is better than cure.
So before you kwubegodo okwu ịgba afa, ị ga-anọgodo ala jụọ onwe gị ajụjụ sị, do you want to move forward? Yes. Afa abụrụ something ị ga-eme ịgbasịa ịnachi akwa azụ jememekwa ihe ị na-eme before to come again to gbaa another afa nachi yakwa azụ. No, if you are sick you go to hospital, doctor mesịa gị lab and the doctor ga-eji ọbara, ọ ga-ewere ọbara gị, ọ ga-ewere ọbara gị. That's why they do ritual of this blood. Where this blood came from, that's why doctor ga-ewere ọbara gị wee mee lab. So everything has to do with blood. So that is mythological people, ihe ndị a na-eme. So now this thing we done them 20,000 years ago. Now we still doing them after 20, because na spirit always repeat what they know unless you grow them above that. Iwepụ ha another place ha na-perch, they will look for somewhere else to perch. So they will continue doing it. Ịkọkwa ji ọsị gị na nna nna ya mere, nna nna ya mere. Oh, na nna nna ya mere. He is the one who did it then. That is why he never ascend, because he keep on recycling the same thing, doing the same thing, and expecting a different result. You got that? So life, we must understand them as identity. Your identity is your personality. So what is the source of this your identity? Get the source. What did you identify with? What is that? That is the case. So your personality comes from somewhere. Number one, that's why you got and can dafa. A joga fagi, joga fan negi, joga fan nagi. On that was kedi the basics, the underpile. You got to go. Ebe hasi potowa, because their genetic means ebe hasi potowa. Ihe agwamuru na etogonogo. Keda aburu ya. That is why they enjoy those things ajụrụ gị. Mana ndị agha jụrụ gị ajụ, mmadụ nke adị isi, nke dị nke adị isi, mmadụ isi adị nke adị isi. Ndị jụrụ gị ajụ, ha mara ihe nem nyafọzikwe. Mana ha na-asị ịgba afa, mana ha na afa bụ ofu. The same thing ewere ọbara gị n'ụlọ ọgwụ. That means we are talking about genealogy here. Ọ bụrụ ihe ụmụazị. We are talking about genealogy here. Ọ bụrụ just iwere something wụọ na tebụl. Karara isi na o chebere ihu na ama mfe, nke a chebere ihu na fakados, na ọ sị na nne ya ji wee gba nne ji wee fere. That is not it. Ịghọtago? Ọ bụrụ ihe ụmụazị. Ịghọtago? Here we are talking about genealogy. It's science, scientific. So but sometimes our people ngwara ha once iriri this thing na nwata fantasy na nwata as onye ojii. Onye ọcha might eat fantasy and survive it. Onye ojii rie fantasy ọ gaghị survive ya. That is why ị ga-afụ mmadụ ọwụọ something na table gwa gị na ya afụgo ihe na-eme gị. How can you wụọ something na table say nwanne knowledge is power, education is the key. So you cannot just wụọla this thing here mara ihe na-eme mmadụ. That is not true. You cannot know that. But everybody on their own. You gotta go. You are on your own. Is what you want. So if I am a doctor, I will choose a different perspective. You gotta go. Oh, number doctor, I will choose a different method to cure my patients, because you keep on having clients. Highest inwe client ụbọchị taa na echi nwanne echi nke aga you gaghị abata nwe echi. If you want to continue multiplying, you have to have a methodology of maintaining your work. You must have a method of doing something so that this thing will grow after this generation to next generation. Ọ ihe eji aka ọnụ, oisi eji aka ọnụ abụrụ oisi eji amatụ, oisi eji amatụ abụrụ oisi eji aka ọnụ. Igbo bụ ihe eji amatụ. So we must do everything perfect so that it will remain that divine way. You cannot just do whatever you like in the identity of the public. You can't. So it's better you go and register business as a private company and do what you like. You don't do it on the tradition or culture of a people. No. You want to go. So ihe m na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ na
anyị ga-eme something like collective way of afa, ịghọtago, akara aka. Then we give you knowledge of ihe anyị na-ekwu. Then before we do, because ihe m gwara unu ebe a, go through them. Ihe abụrụ ihe ụmụazị. Number one, identity have to do with genealogy. Genealogy, because ị gaa ụlọ ọgwụ ka a ga mara ihe na-eme gị, they must take your blood. That's it. So that identity ha were from you. Onye na-amara ihe bụ identity. That's your date. That's onye na-amara ihe ọ bụ can never ever tell you what is wrong with you. You must know what it means. Gịnị wụ name? Ka ihe bụ afa. Ka ihe bụ afa. Afa is analysis. Analysis aha, afa aha, that number you wetara, that's your name, means something. Genealogy, ebe isi pụta ụwa, means something, because as above, so below. There is only one sun, there is only one moon, and there is only one star. You got to go. So, for these things, abụrụ ihe ụmụazị. Ọ bụrụ ịnọkọta isi na somebody gbara gị afa, o nwere wayo o gwuru gị. Ọ kpọsara ahịa, ị gaa na shop ya goro ahịa. Ịgotago, igoro ahịa, ọ bụrụ na ọrụ is up to you. Ịgotago, ọ bụ ihe ị chọrọ ka igoro, ị bịara ọresi gị ahịa. That's all. O nwere ndị nwere dentist ebe a na-agwọ ọrịa eze. Iru ebe ahụ ọ sị gị na ihe a ji agwọ ọrịa eze 1000. Nke ọzọ ị nwere ebe ị ga-eme ije ọsị 5000 ka ya na-ana. It's up to you. So sometimes that is why before we begin to destroy our way, let us make it clear. Ịgotago. So hapụ na all those things unu na-akọ. Onye ọbụla kpọsara ahịa, ọ kpọsara ahịa. Ahịa ka ọ kpọsara. Wepụ ya from tradition or culture. Ọ kpọsara ahịa. Then we deal with that. That's all. So onye na-agba afa according to a company. So better go and register it so that this culture and tradition will be stay here forever and ever. Ọwụ na anyị destroy chaya, ụmụazị anyị enweghịzi ebe ha, ụka ekweghị ojije. Ọwụ ndị okpu ka ha ga-ejezi. So if we destroy this tree, just like ịgafe mmiri igbuji ogwe. Ịgafe mmiri igbuji ogwe adịrọ mma. Ịgafe mmiri mee ka eshọd ogwe aha dị ya, so that ndị na-abịa n'azụ ga-agafekwe dị ogwe. So ụmụ ibe, ihe anyị chọrọ ịgwa unu today maka highlight of the akara aka anyị na-ekwu okwu ga-abịa. Anyị ga-eme ọ bụrụ na anyị nweta exactly number of people anyị chọrọ, then we will do that. You got to go. One after the other, anyị ga-eme one by one. But ihe anyị na-achọ ịgwa gị ebe ahụ ka anyị nye gị insight ka ịma na ịma ihe anyị na-ekwu. It's only 5 problems every human being on this earth have. More than 5 does not exist. Anything more than 5 ọ naghị eme exist. Only knowledge bụ ihe ji ndị Africa. Knowledge. Ndị Africa na-agụ akwụkwọ nwa bekee till today. Ha na-ekwu about religion. Don't mind them, because that one is easy to talk about. Why they never talk about education? All of them shouting religion deceive us. What deceive you is not religion. Or education. Or religion. Can you religion? Religion is nothing. In when school in Aga about religion. Do you go religious school? Do you go any religious school? The answer is no. So can they be a school or about religion? You will see them shouting because it's everybody. Because religion under mythology. So everybody can talk about it. But nobody can talk about education because how many hope? You got to go. So this is education. Then we begin to professionalize everything. So that's why somebody cannot come and tell you about Alpha without being a professional. You must know what you do. You cannot give what you don't have. Somebody will come and say, na dibia Maria or Jerimu dibia. Jerimu dibia. You must say a dibia, dibia, ibobafa. So to I can get an aeroplane is one day, Alpha has to do with science. It's a scientific work of humans. So until we begin to do anything under our shore, perfect, we are not ready. Until we begin to make that Igbo proud, we are not ready. We are ready. We must do anything that Yobuna eme n'Igbo. Meye ka onwe ike mmadụ nụ ya. If we Yoruba man bịa na ndị Igbo, I may something different so that Ghana Yoruba land or they proud to come back to Igbo land to repeat that.
This is why you got tourism na western country, they will like to treat you in a way ichi gatakwa azụ to that tourism. You say ebe ahụ m gara, I like it and treat me well, I will go again. So that is it. Yowu na ndị Igbo ọmaha maka ụnụ, anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya, bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Afọ anyị na-ekwu okwu ya bụ Yoruba, Bini, Hausa manụ bịasịa na ọkọrọ ndebe ha na onye sịrị ya chọrọ o nwere nsogbu psychological problem, asị ya gaa to this place, asị ya go to this place. Nwanne gaa here because I gasịrị m here but my life change. Ọwụwa ebe ị ga-eme isi ị na-agọsị gịnị nwanne eti ikwe n'isi. Ọwụwa ebe ị ga-eme isi ya ị na-agọsị ya nwanne eti ikwe n'isi that place. Mba ọ ebe ọgụgụ because anyị meziri ihe anyị na ọgba taatị, anyị mere everything na ọghọ taatị. Mba, ihe anyị n'idiri wụ something anyị ga-eme, anyị mee onye anyị ugwu. O nwere ugwu na mba ugwu mba bụ ugwu mba. So ihe anyị na-ekwu okwu ebe ihe ndị Igbo, ihe eji mara Igbo. Akara aka ịgba afa bụ ihe eji mara Igbo. Ihe eji mara Igbo bụ akara aka ịgba afa bụ ihe eji mara Igbo. So since ụwa that language is common, ịghọtagoto Igbo language. So anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala ewetaghị okwe na mainstream of life ebe ọ ga-eme ịbịa n'ala Igbo ịgbasi afa ịnaba kọrọ ndị obodo ụnụ si na nna agara m Igbo land. I was very surprised what I saw. Mkpụrụ aka ise ga ebe a ka a ga-esi agụpụtara gị ihe na-eme gị. Nwanna a sị na mberede nyiri dike, na mberede ka eji ama dike, na ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja, ọ dịka ewere ndị mmụọ n'aka. Ọ bụ ndị Igbo bụ ọ na-eme ị na-abịa na-ege anya n'ihu atụọ kaadị na-ege ihu atụọ kaadị, a sị na ugo gbuzuo ọchake. Ọ ndị Igbo na-ekwu ya. The best thing anyị ga-eme na this Igbo generation is to begin to reverse, do you turn all those things. Nwanne o nwere onye a mụrụ mụọ amamihe. Ọwụ na ị chọrọ ịbụ onye na-agba afa, ịmụọ ya amụọ, ịgụọ ya ka akwụkwọ. A sị na ihe amụrụ amụ ka ihe agwụrụ agwụ. Gụọ ya ka akwụkwọ, mara ihe bụ ofu. Ọ bụghị dịsị asị afa language ihe unu na-akọ bụ jos unu je receive onwe. Most of you amaghị ihe edere that place. Most of you amaghị ihe edere dị. Ọ bụghị just ihe a na-ekwu bụ analysis, to analyze your source, because a na-ekwu maka agwa ka a na-ekwu okwu ya. Psychology has to do with agwa, because character and behavior ya ka a na-ekwu okwu ya. Because onye ara ka ihe na-eme onye ara have a behavioral problem, because ọnwụ ha nwụọ dị ndụ mana agwa ya dịrọ mma, agwụ na-akpa ya, agwa ya dịrọ mma. So it has to do with the character, identity, character and behavior, period. Ma ihe ọ na-esiri gị ike o, ma nwa ọ na-esiri gị ike o, ma ego adịghị, ma health adịghị, all those things boils down in these 5 fingers. You got that? So akụpuo dị mmiri, ịṅụba dị mmiri. Mana problem m na-enwe wit ndị be anyị, ọ bụrụ ịgba afa bụ isiokwu. No agbasịara gị afa, can you go back to begin to drink from the old water? The answer is no. If you go back to drink from the old water, that means ihe na-eme gị agbagha aka. You got to go. So the best thing bụ anyị ga-agwa gị nsogbu gị, gwa gị ihe ị ga-eme ka nsogbu gị kwụsị. And if you did not apply them, that means nwanne a sị na ọhịa afọrọ fụ ozu nza na-abụ, mana ihe na-egbu nza ahụ bụ n'ime ọhịa ha ka ọ nọ. Na agadi nwaanyị daa nda dị na-abụ agụọrọ ihe obu n'ọkpọ ọnụ. That means ọ bụrụzi psychological problem gị nọ iberibe ka ị dara. Ịghọtara? Because o nwere ihe bụ na mmadụ dara iberibe, nwee ihe bụ na mmadụ nwere ka psychological problem. Ndị be anyị, population ndị be anyị majority nwere psychological problem. Why? Based on research. Once ịbụ nwa n'afọ, nwee something of heat like a war, ị nwere war, ịghọtago, ị nwere something that heated the emotion, then ọ ga-change the system of the person, then nwa ha ga-develop a trauma. So 67 to 70 war, majority of ndị amụrụ n'Igbo, 80% of Igbo children amụrụ ha from 67
to date. So that war caused psychological problem to the mother because of the suppression. You got that? Suppression. So of course all the women, so they develop the ovary with the kind of disfigure. Ovary nwere disfigure. You got to go traumatization dị n'ime. Ma ndị amụrụ amụ ma ndị aka ya amụ develop this internal anxiety. You got to go. Them I today. I was a patient for everything and we are traumatized. Ihe ọbụla asị na mmadụ na amaghị mmadụ chọrọ igbu anyị, they want to do us this. Imagine ihe ahụ anxiety which developed from this ọgụ, knowingly or unknowingly, because mmanụ ya was strategy of war. Ha na-eme in so many places, all scientific especially from science and on our work. So ihe na-amazi ihe bụ na ọmụma mee ya na 67, you got to go just to enwe ike ime ka ihe ọjọọ na-emekwu, you got to go because of ihe eji nyere ndị omume. So the best thing anyị nwere ike ime bụ how to cure these things. That's why njikwa ndị be anyị si ha na ịda apịa ndị a na-aṅụ mkpụrụ mmiri ụtarị. Yes, anyị ma na anyị enweghị psychological home, but we are capable of creating something. That's not mberede nyere dike, mana mberede ka eji ama dike. Ịghọtago? So the best thing anyị ga-eme bụ ndị a na-ebugharị ego. That's why o ji eme mfụ ndị a ji ego na Facebook iwe a na-ewe m, because o nweghị ezigbo ihe ndị a ji ego eme. Is the hospital. Psychological home is hospital. On gị enwe dị ego. Ịghọtago? You have money, then come, then pay you money. So people can contribute money. Take some of these people to your own hospital where you have the psychological home. They will take care of them. You still make money on them. So why can't you just develop? Even those ordinary is going to that area, but I again many in so let some people as well begin to build all those things. Not just maternity home. No. Create all this avenue. Ndị mmanya anọkwa. Drunkard na-abịa. Every country must prepare for it. Igbo, even though not under Nigeria, yes, but Igbo identity of a people. So that means I nwere our own way of life. So then I will still have, that is why na agbandia. We must have a way of life. So we must prepare for what is about to come. We must be proactive because Igbo is proactive. We must be proactive in nature so that we can nip some of the problems. Ndị mmanya, drunkard na-abịa. Mental problem by difficulties na-abịa. Ndị anwụrụ ike na-abịa. Ndị ahịa ọcha, ndị drug addict na-abịa. So, all na ya enweghị plans for these things. We are just common ndị a sị na ọgba nje na-enye ha nsogbu. Look at ha na-awụga na Facebook achọghị ya ga-eloghachi. Just ebe ọ bụ na ịfụ na Facebook ịfụ na na-egbu ọkụ ebe a ka ị ga-afụ ha. Kwa smotin just common smotin ya sị na ihe mmiri sọsọ agwụ na akpa ya Facebook eju. Imagine just the common, the minimum part of it wụ na agwụ na akpa ya Facebook eju. Imagine ma ọ wụzie na aba na drug ịtarị ka ị ga-eji wee gwuo onye na ọjọọ nke nwanne. Ọ bụghị otu a ka ụwa si eme. Biko pụọ n'ụzọ ị na-ete anya ure, gaa n'ime ụlọ, go and sit down. Ịpụta na Facebook ị na-apịa ndị mmadụ ụtarị ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Onye ahụ na-apịa ụtarị ahụ nwere ike iwe onye ori, nwere ike ọ ṅụrụ anwụrụ bifo ọ pụtara. Onye ahụ na-apịa ụtarị ahụ nwere ike o si na bọnkụ ebe o ji ese Igbo pụta. Ị na-apịa mmadụ ụtarị mkpụrụ mmiri mana ị na-ese anwụrụ. Ka ihe dị iche na anwụrụ na mkpụrụ mmiri? Gịnị dị iche na anwụrụ? Kedu village ị ga-aga n'ala Igbo today? Young boys karịgoro 15-17 years na-anaghị aṅụ anwụrụ. How many of them got? So ndị niile na-agbapụtakwa today kettle calling pot black na-asị ndị mkpụrụ mmiri. Mmadụ one n'ime ha ga-anara nwa amụ igwe ezi omume ezinụlọ abụ na ama oge ịfụnanya? Mmadụ one n'ime ha? How many of them will take this Igbo okwukwe ndị Igbo, ihe Igbo kwere na ya? Ndị a bụ ndị ga na-agwa na ihe Igbo kwere na ha na-efu anya. Ọ pụtazi ọsị gị na ya ga-akwụsị onye mkpụrụ mmiri.
next thing ị ga-ahụ ndị mkpụrụ mmiri ga-ewere egbe bifo mara ihe na-eme tọnụ ọgụ because onye mkpụrụ mmiri eri marago ori marago sọsọ ihe ọ na-edere bụ psychological solution. Ori marago ịpịasịa ya ụtarị ahụ ịhapụ ya ọnaba ojeke nkwụchachara gị. Because he who fight and run away will live to fight another day. Ị nwere ike ịpịasịa ya ụtarị ahụ debe gị mbọsị ọ na-anya mmadụ na-anọghọ ụrụsọ gị nọ ọwakpo gị. Yes, ọ na-anya mmadụ anọghọ ọwakpo gị ife ihe mere onwe gị. Nwanne anaghị esi ote a nweghị ebe esi ote edozi. Mgbe ọbụla anyị chere ike ihe ọbụla bụ ike ihe ọbụla bụ ike. Ị ga-afụ onye ojii ọfụ ihe na-anyị ka 20 kilos o buru ya n'isi. Ihe ọbụla abụrụ nwanne ọ bụrụ ya ibu everything iki giri o giri. Onye na-aṅụ ahịa bụ jonki. Ịghọtago ọ jonki o need some different expert of psychology to treat the person. Oro giri ịgba ya na pila ikere ya tara. Ihe a okoro wee tika na-akpọ ya heartless with that. Onye na-anwụ arụ na-adịrọ. Ịghọtago ọya ka isi to ịpịagide ụtarị ahụ ọ ga-asị gị yes ịbụkwa onye na-eri ahịa mgbe ahụ o ji ya n'isi ihe ọbụla ị gwara ya ọ ga-ekwe. Ị na-apịa ya ụtarị ahụ ihe ọbụla ị gwara ya ọ ga-ekwe. But leta ọ ga-ede gị ọ nweta gị nke ọ ga-apịa gị ga-aka nke ahụ ịpịa ya mgbe ọ ga-apịa gị nke ọ ga-apịa gị ga-aka nke ahụ ịpịa ya. So ọkara anyị mma na anyị jiri nnọọ nwayọ change method. Igbo nwere methodology. That is why anyị ga-esi ụnụ next year sọsọ ihe ọma anyị ga-emere ụnụ ọ bụrụ na ịbụ onye ndozi ọdịnala ọ bụrụ for free. Sọsọ ndị ndozi ọdịnala nwere free access to ihe ọbụla anyị na-eme. Ịbụ onye ndozi ọdịnala nsogbu adịghị. Ị nwere right to come and register and have normal education. To be a professional in anything ọbụla in any department ịchọ. In any department to become a professional n'onu Igbo. Bụrụ a professional n'onu Igbo aka ọrụ enwe aka ọrụ n'onu Igbo. Then ị marakwanụ how to build your mind mụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ a na-akpọ mind illumination. To illuminate your mind, the school ga-apụta na from January. So ịchọ if you know bụrụ nke ahụ your problem to go and register na nsogbu adịghị. So ọgwụkwa na ị chọrọ mind freedom dịara onwe ya iche. Ọ bụ a different course. Mind freedom dịara onwe ya iche. Mind evolution dịara onwe ya iche. Mind cultivation dịara onwe ya iche. Then mind healing dịara onwe ya iche. Ya bụ different courses. Then ọgwụkwa ntọala ka ị chọrọ course ime ntọala body. Ntaakara dị, ọdịnala dị, omenala dị, the course ya niile katikasị. Nke ọ bụla ị chọrọ ọwụ na omenala ka ị chọrọ to master what is identity, character and behavior. Course ya dị. So ọ bụzi ngị nwa ka ọ dịara nke ọ bụla ị chọrọ ime. Ịghọtago onye si ụnụ na Igbo enweghị tradition na-asị asị. Ndị ndozi ọdịnala ji Igbo tradition na-akpọ ntọala. Ọ dị complete set from beginning to the end. Ọ dị. Ịghọtago so ihe a na-agwa ụnụ na-eri ụnụ asị ọgbanje na ị ga-afụ ọgbanje ebe ahụ n'ime fụ ya ịgụọ ya academically mara ihe ọ bụ. Ịghọtago mara ihe bụ ọgbanje academically. Ọ bụrụ na etuzugharị hallucination company PLC mmadụ na-akarị ihe akarị mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. Ịghọtago anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. Anyị nwa awọ na mbaji anyị akarịghị ịhụ n'ọkụ. Kedu ka mmadụ ga-esi abịa sị na ihe nna m mere na-atụ m ụjọ? Kedu ka ihe nna gị mere ga-esi atụ m ụjọ? Ekwu arụsị onye ọbụla na-agbasa ọsọ. Mana ị ga-adị ndụ ha sị ọnwa mbụ ọnwa abụọ gịnị bụ arụsị? Ke ihe bụ arụsị? Because na mmadụ jos rụọ nonsense na village ha sị ọba arụsị ụna kwuru na-ekwere ntụrụ ya na-ezuzugharị. Ke ihe mere osisi ahụ dị ebe ahụ arụsị? Ke ihe ụkwa na arụsị to start with? Gịnị mere osisi ahụ na ebe ahụ arụsị? Ke ihe ahụ onye ahụ pịrị apị ebe ahụ ọ na-egbu ọkụkọ. Kedu ihe mere ya arụsị ebe ahụ nọ na be ya ọ nọ be ya? Kedu ihe mere dat na arụsị? I want to know. Because na ọ sị ọ kpọrọ ya arụsị ọkwa ya. Kedu ihe mere dat na arụsị? Nwanne a sị na onye na-amaghị ebe ndịrị ihe ozu na-esi n'ụkwụ abụọ. Mmadụ nọ be ya na be ya you are just in your home.
na-emere onwe gị ihe gị. Next thing isi m na ihe a bụ arụsị ndị Igbo, ajụzie m gị ọ nna gị desara ya, ọ nna gị bụ arụsị ke ihe mere dat arụsị bụ language. Nna enwere m clock na be m here, look at my clock here. So onye ọbụla nwere clock na be, so ka ekwere ihe mere dat your clock nọ na be gị ji wee bụrụzie clock everybody. So that is it. Agụtara m ihe ndị a na-akọ. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ clock, ji aka gị set your time. So the time everywhere in the world with the same time ka ọ na-enye. Ọ bụrụ na 1 na-akụ 1 2 na-akụ na be gị, that means the clock adịghị correct, nwanne set ga ya. So that is it. So ọ bụ na this education academic gị ga-eme egosi ya ifo arụnsị, ifo ihe ọ bụ academically, then the fear, the freedom, because of freedom, the fear, knowledge is freedom. Mgbe ị nweta the freedom of these things, the knowledge of them, you will be free. Ihe ọsọ kwara gị mee, you cannot be free. Ọsọ gị jee ụka, enweghị ijekọtara n'ụka, the freedom will come from there. No, the knowledge of it will become the freedom. O nwere ihe m sendịrị na Facebook, m nwetara one man, two people. One bụ aṅụ, one bụ danger n'isi. Mana ọ dị sị na aṅụ ka ha fụrụ, mana one desa nke ọzọ si ya na n'ebe aṅụ. Ịghọtago? So that is it. Ihe a na-asị arụnsị ofu na afụ danger, ofu na afụ mmanụ aṅụ. Ịghọtago? So one thing ndị be anyị ga-eme bụ education is the key, knowledge is power. Next year, get prepared, we are coming. Anyị si n'eluigwe gbadata. I can never be alive si na somebody believe na onye nzọpụta si na bekee bịa. So ndị Igbo enweghị ike irezi onye nzọpụta. Igbo means savior. Igbo mean onye nzọpụta. Then kedu ka onye nzọpụta mụnwa na onwe m ga-eti wee si n'obodo bekee wee bịa? Ọcha mean separation. Oji mean jide ya. I werezie ọcha wee desa n'ihu gị, ọsị ya chụba ya jide, chụba ya ọcha onwe ọgụgụ nwere ada, mmụọ ọgụgụ nwere ngwongwo ọsọ. Kraịst bụ ọcha, jide ya Jizọs, jide ya Jizọs, ị na-achụ ya ọ na-agba. Ihe ị na-ediri ime bụ njọkụ, jụọ dị ogu. Nwa bekee chaa dị ọcha, ndị nwa jụọ dị ogu. Mana ọ bụrụ na ị hapụzi ịjụ dị ogu, chara ọcha, ịchaba ọcha na mkpụrụ anya. Ọcha dị na mkpụrụ anya, ọ dịghị na your skin. Ịghọtago? Ọ sị gị jide mmụọ gị, chi ụwa gị, jide ya, ijide ya, itirie driver steering, nke jide njọkụ, nke tirie steering ka ọ wee nwee ike inwe ike mgbe ọ ga-atọ ọnụ na mgbe ọ gaghị atọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ na-agba ụzọ ogologo. Ịwa mpa anyị ga-asị na nwata nke a na-agba ụzọ ogologo anya ọdịka ya mma, ị ga-etinyere chi gị stiarị. Ịghọtago? Nwere ike osi ebe a, enye ndị ebe a, nke niile ị ga-afụ ya. Ebe ị ga-afụ nke aha bụ na mind illumination, ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ebe ị ga-afụ ihe gbasara arụsị na freedom bụ na freedom. Ịghọtago? Mind freedom, to be free. Enwere ihe ị ga-emenwu apart from this, to be free from this mind possession. Because life nwere preconscious mind, which is where the possess of the mind comes from. Because already there is a spirit in the world wandering. The Bible says in the beginning there was a spirit flowing on top of the water. So already they are there flowering. So all ngwa ka ọ dịziri how to maneuver these things. Ịghọtago? Ọ sị gị jide ya, jụọ dị ogu. Ịghọtago? Because ọ nọ there, ọ ya ka o ji sị gị jụọ dị ogu. Mana ọ bụrụ na ije jụọ dị ogu, o possess your mind. That is why you see criminality or slaughtering, murdering. These things are ndị ka gwara gị principalities of power. Because ọ is a principle. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ị mara ihe o principle, ị gaghị ama ihe ọgbanje. Ịghọtago? Because a na-ekwe principle. So ọ bụrụ na ị mụnye ha ọkụ nke ime mmụọ, that is where you see governors ga-eburu ego gaa na west. Mgbe ọbụla e kwuru maka politics, ihe ga na-agbata ha n'obi bụ set up criminals, nye ha egbe, ha wee je fight ya opposition. This is what they know, to share blood. Amosu. This is what they know.
because the mind is possessed. That is mind possession. Only through knowledge you can cure them, which is about mind freedom. That is why everything na ba anyị gị na mmadụ so okwu, next thing ị ga-afụ I will show you. Next thing ị ga-afụ I will show you. Next thing ị ga-afụ I will show you. Oge egbu ya egbu, threaten ya ogbugbo all the time, threaten. Gị na mmadụ ga-ekwu obere okwu ọchị a ga-egbu. Gị na mmadụ ga-ekwu obere okwu ọchị a ga-egbu. Achọ ịzọ vote ogbugbu egbe. Since mgbe ndị Anambra na-achọ ịzọ vote, a na-egbu mmadụ everyday na Anambra. Gịnị ma anaghị egbuzi mmadụ na Anambra na? After the election, kedu ihe meziri datin ji wee kwụsị? Nwanne anyị nwaanyị Aṅụrịka, nsogbu adịghị, later we can speak about that. So afro ihe dị. Ke ihe mere anaghị egbuzi mmadụ na Anambra after the vote? Gị na mmadụ kwu ha n'okwu, if you disagree, next thing a ga-egbu a ga-ata. That is mind possession, is possessed. The only way to solve this problem of our people is through knowledge, nothing more. Because ị nwee knowledge of something, ị mara ihe ọ bụ, then ị mara ka ị ga-esi use ya. Mana ọ bụrụ na ị ma ha something, ị ga mụnye aka that place, ị ma agwọ ọnụ ya, ọtọ etinye aka ebe agwọ ata gị. So the best thing is kwadobe, we will still teaching. Our teaching will continue. Ọ bụrụ na anyị nweta nọmba mmadụ na anyị needri, then we go ahead with the Igbo afa. You got to go. Then wepụta some people for free of charge. Do it for them. Ọ bụ ihe anyị nwere ka anyị ji eme ọgụ. You got to go. So ọ bụrụ na anyị bịara ịnaga ego isi na anyị chọrọ egwu gwayo, anyị na-egwu gwayo nwe anyị nara anyị, nwere ego nyere anyị. Ana egwu gwayo nwere ego nyere anyị. Inye ha anyị ego so anyị na-egwu gwayo. So ọ bụrụ na anyị mesịrị ha that one, we tell them don't go there again. Follow here. Ihe anyị mere gị ka ị pụọ ndụ si ebe ịnwa ahụ achịgakwa azụ to that useless place. Nkoboko, aga m azụtara unu koboko nke ndị Hausa na-ere, aga m azụta ya, nwere ya na ntị ka m ga-apịa gị aka, o nwere ike ịbanye na ntị, because ndị be ya anaghị anụ ihe. Ịgwasị ya asọ ntị ojeme ihe ọzọ. Lee anya uchichi n'abalị, ịnọdụ na ya adịghị n'ụlọ na be gị, ọkụ adịghị, ụjọ na-atụ gị. So mind blindness is source of every evil. Mind the blindness with the source of every evil. That is the preconscious mind. Ebe ihe ọjọọ niile na-eme n'ụwa. So number one, we ga amụnye ọkụ nke ime mmụọ. You got to go so that you be escaped this thing. Before you munye ọkụ nke ime mmụọ, ị ga-adịgodi free. First, ị ga-ebido from evolution to freedom to enlightenment. Simple. Mind evolution, mind freedom, then mind enlightenment. Ya munye ọkụ nke ime mmụọ. That is process of life. Life have a process. Ọ bụrụ ihe ịchọrọ ka ị na-eme. Plane nwere compass. Ọ bụrụ na o jighị compass, ọ jaa mmụọ plane nke ọzọ na-agba n'elu. Moto na-agba na track. Ọ bụrụ na ọ gba ha, ọ jaa mmụọ nke na-abịa abịa. Train na-agba na track. Ọ bụrụ na o megha, ọ jaa mmụọ nke na-abịa abịa. So that is it. If you jam opposite force, ịba na ahụhụ. So you must understand the lane so that you follow it. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị ji ama nke si n'igwe wee gbarata. Unu adịghị used to it. Unu na-afụ Moses na Bible, Jesus Christ bụ na Bible, ka ha mere na Bible. Nke a bụ nke na-eme na oge our time. Be the witness. Anyị anaghị any money. So be the witness yourself. I want you to witness ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọwụ na anyị mesịa, generation to come agaghị atazi ụdị ahụhụ ndị Igbo na-ata today. Unu nwa ji aka unu mere onwe unu ihe na-eme unu today. You use your hand because here we still give you every evidence. Ibe na ndozi ọdịnala mee nonsense, anyị chụpụghị ihe. Ndozi ọdịnala bụ holy of holies. Don't do no, if nwanne gerebe, it's better you go to Facebook to listen to us, or you go to YouTube. If you near us, man, before Abraham, Jesus was by Habaron. So before you now be here, you want your intention. All my intention to come and grow yourself. You are welcome. We don't ask you anything. Yeah, I ask you, where's your mad? Amigwe, is your moment, as you know, no racism, no tribalism, no injustice, no prejudice. Every other thing is up to you. If you want to near this house, the Holy of Holies, or work on Kende the Aso, Ali, Banyo, government, I have government 1 naira.
nyanwụ ndị ndozi ọdịnala Igbo jide anyị responsible, quote me right. Anyị ga-arụ ya ebe anyị ga-ebi, ọ bụrụ ebe ngwa ga-ebi. Anyị ga-arụ ebe anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala anyị ga-ebi ala nsọ. Ị ga-afụ ya ebe ahụ ala nsọ, otu unu si afụ Lekki, otu unu si afụ Banana Republic n'ala Igbo, otu a ka anyị ga-esi arụsị ya dị ala nsọ. Ifo the entrance, you got to go cross and die, peace and unity. Ịbanye n'ime ebe ahụ ebe paradise, ịba n'ime ebe ahụ ebe paradise, Garden of Eden. Enwere ihe na-agaghị adị ebe ahụ. Anyị mesịa, anyị arụsịa ngwa ahịa bupụtara unu na city, the city life riben city life, go to city ebe ahụ ọpụ iwe ka city kwa ịgafe ụmụaka nara gị fon gị mara aka ntị ka city. Lagos kwa city, lele Lagos city, lele anọ m na roundabout apụghị m dị moto wee na-agba, anọkwa n'ime roundabout moto na-agba m okirike. Enweghị m ike ịganwu nna even BP maria anọ na roundabout, BP maria anọ n'ime roundabout o ndị si esi outside ekwere dị ka mmụọ na roundabout gafere city ka city nke ahụ city na ya ahụ city. Nwanne biko mba, agaghị m emenwu ihe dị n'ime. Aga m eje n'ime ọhịa ebe a na-ere anyị 1 naira. I will go there, we buy enough land. Ga-ezuru anyị ejebe anyị rụchie ya. Anyị ga-arụ company, every different companies ebe ahụ. Anyị rụsịa ngwa ahịa anyị bupụtara na city. Ibi ebe a mee nonsense, anyị agbagbu oge. Ịghọtago? Because before ị bịa dị ya, ị ga-aga n'ogologo ụzọ, ị ga-aga long road. Before ị bịara nwo that place, ị ga-aga fa. So onwe ha before na-aga, anyị ga-ejide gị because anyị ga-ama ntụcha ihe n'ụzọ ndị mmadụ si abịa bịa. Before na-abịa ya afụgo gị ka onye watch na motori mantara. Before na-abịa anyị afụgo gị from far. Chebiri gị bịa ba ebe pụgị isi were gị nye krokoda gị ọta gị. So let's me bụ ezigbo ihe n'obi bịa. I were ezigbo mmadụ, we welcome you. That is ala Igbo. Agwara m ndị be anyị one time ago, si ha na ala bụ for force, living force all their life. So ọ ka mma na ị mere ihe ọma, onye oge nye oge, onweghị onye ga-emenwu ihe ọjọọ n'ụwa ma ọ bụrụ na iwuru di ala. Ịlụ na-alụ ala, ị na-alụ ya ka di. Agbụrụ m ụlọ egwu sị, aga m anụrụ di ma m enweghị shampo, obere dị anụ na ala. Ị chọrọ ka ala lụọ obere di ka ọ lụọ nka dị? Iwuru di ala alụwa gị, ala na-alụ anyị ka di. Aga m anụrụ di ma m enweghị shampo, obere dị anụ na obere dị anụ na m nka dị yo nka dị anụ na m ka ma ya n'ife nne m gwara m ka m ga-eme. Nwanne, ala bụ nwunye anyị. Ala bụ nwunye anyị. Anyị nwawuru di ala. Anyị nwawuru di ala. Ala si anyị ka hụrụ ala abụ ala Igbo. I will give it to you. Go and preach the gospel. Anyị wee na-preach the gospel. Ịma ihe ndị abụnyegoro anyị. Information I have never expected in my life. I've never. Witness is the best. Na o si n'ọnụ pụta. Bụrụ a witness. Ihe nkịta ji esonye afọ gị onye anyị ọgbọ abụọ. Soro ndozi ọdịnala. A ga-anyụ anyị abụọ. Ala nọ ebe ahụ. O nwere ebe ọpụ na ọnọ. Na ala niile, as long as ịzọrọ okwu n'ala, ịzọrọ okwu n'elu. Mgbe ọ bụla ịmara ihe ị na-eme, ogbuwara gị ahịa. O gbuwara anyị ahịa. Gwa anyị ebe o debere the whole precious gold n'Igbo land from A to Z. So na ebe a ka ebe nke a dị, ebe a ka ebe a dị, ebe a ka ebe a dị, ebe a ka ebe a dị. Ịghọtago? So ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo nwere ihe ọ na-ama. Ụmụ nwaanyị na-egbu ọkụkọ every month. Ụmụ nwaanyị every month egbu ọkụkọ. O nwere reason why ha ji egbu ọkụkọ and under blood ka dị ọkụkọ ha dị. Ha na-agba ọbara every month. Ọ bụrụ na ndị Igbo mara ihe anyị ji bịa, ha kwụba oyoyo, ha ga na-eme campaign. Next year anyị ga-start our celebration festivals next year. Next year ka anyị ga-akpọ mmanya izizi anyị ga-akpọ next year. Anyị ga-eme our first festival, new year. From that new year, sun will rise. From that new year, anyanwụ ga-acha. Igbo will never become the same again. As long as Igbo is concerned, will never become the same again from next year. I made that new year. Anyị tụọ mmanya ahụ na napịa. From that place, mmọnwụ agbanye. Ha! Anyị ejebezi n'okporo mmọnwụ. Ya dịrị na mmọnwụ ibe.